আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আপনারা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের কমিউনিটি ইস্যুর প্রোগ্রামে। আজকের কমিউনিটি ইস্যুর প্রোগ্রামটা হলো একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম, কারণ আমাদের নিয়মিত প্রোগ্রাম হলো প্রত্যেক মঙ্গলবারে। কোনো একটা কারণ বিশেষ এই সপ্তাহ মঙ্গলবারে আমরা প্রোগ্রামটা করতে পারিনি, যার কারণে আজকে শুক্রবারে আমরা করতেছি। আমাদের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা চোখে দেখবেন। আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, মানে আমাদের পারিবারিক সমস্যা নিয়ে। পারিবারিক সমস্যা বলতে হাজব্যান্ড ওয়াইফের সমস্যা হতে পারে, ছেলে মেয়েদের সাথে সমস্যা হতে পারে, আত্মীয় স্বজনের সাথে সমস্যা হতে পারে। এইগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বুঝতে পারবো যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কী, হাউ সিভিয়ার ইজ দ্য প্রবলেম, এটা ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো কী, এবং কে বা কারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হতে পারে, এবং কি কি অর্গানাইজেশন ওদেরকে সাহায্য করতে পারে, এবং আপনি যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয়ে থাকেন আপনি কার কাছে যাইতে পারবেন। আজকে আমাদের যে অতিথিরা প্রোগ্রামে এসেছেন তারা অত্যন্ত বিজ্ঞ এই সাবজেক্টে, এবং আপনারা যদি আমাদের প্রোগ্রামে একটা ফ্রি নম্বর আমরা আমাদের স্ক্রিনে দিব সেকেন্ড সেগমেন্ট থেকে, আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনারা ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন, আমাদের অতিথির সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন, তারা আপনাদেরকে নিয়মিতভাবে বুঝিয়ে দিবেন। প্রথম গেস্ট হলেন আমার বাম দিকে আয়েশা আহমেদ। She is a senior manager for Children's Services. Aisha, a very good evening and welcome to Community Issues. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure. Thank you. On my right is Mr. Abdul Hai. Abdul Hai bhai, assalamu alaikum. Thank you for inviting me. Thank you. Abdul Hai bhai is a community activist. He has been working for the community for many years. He's involved in the field of social services. He has a lot of experience in the community. And sitting next to Abdul Hai bhai is Mashuk bhai. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. Mashuk bhai is also a community activist, someone who has a vast experience in the field of working with the community, in particular in social services element. Although he is not a social worker, but he is someone who is involved with the community. Ladies and gentlemen, my first question is to Aisha Ahmed. For the benefit of our viewers, can you please explain what domestic violence is, the definition of domestic violence? Okay, definition of domestic violence is basically imbalance of power and control between two adults who are in an intimate relationship. So it's not necessarily just husband and wife, it could be other cohabitees, it could be partners living together. Since the 2013, that definition has been extended to look at any incidents or patterns of behavior that involves making threats, sort of behavior that is has an element of violence. That is with anyone who is from the age of 16 and above, who are adults. And it is also a kind of extended beyond gender. So it's regardless of gender, within whoever you are in an intimate relationship within the family. That's the new definition of domestic So violence. domestic violence is, as I understand, not necessarily just the husband being aggressive towards his wife. It could be the other way around. I think it's very, very important to clarify this, right? When I'm talking about domestic violence, I'm talking about male violence against women. It's quite clear to mention that. The reason for it is acknowledged that women can also be perpetrators, but in terms of comparison between violence between men and women have been victims of domestic violence on a much larger scale and for a very long period. So you'd say the male is normally the culprit and the women is normally the victim. It's not necessarily the other way around. No, male are mainly in this context are the perpetrator of the abuse Right. against female. Right. And mainly female have been the victims of domestic violence. Right. Thank you for that, Aisha. My next question to you is, what is the scope of this problem nationally as well as locally? Okay, in terms of, I think before you move on to your question in terms of the national context,
I think it's quite important to just expand on the definition of what is domestic violence. Sure. What form does it take? Okay. Domestic violence is a threatening behavior towards someone, and it can take many forms. It could be on a physical scale, so you start off with someone being smacked or slapped or hurt by somebody. It could be psychological, so belittling somebody, putting them down in front of others. It could be emotional as well, in terms of not being available and not being a person who they're emotionally connected to be someone that they trust. It is also financial, so as an element of control in terms of finances and in terms of any kind of decision making. It is also in an intimate relationship. It could be also sexual abuse and harassment towards the female. In terms of the context, I think if I kind of give you some statistics of the widespread of domestic violence at the moment, if you're looking at in England and Wales, the latest figures that I've got, 2.1 million people have been suffering domestic violence. Of 1.4 million have been women. Now, if you put that in context of percentages, it's 8.5% of the general population have been at some point suffered domestic violence in the hands of their partners. One incident in every 30 seconds have been reported to the police as an incident that's occurred within the home. One incident in every 30 seconds Yes. that are reported to the police Yes. are of the nature of domestic violence. Yes. Now, if you're looking at in terms of on average, 2 women are being murdered in their own relationship across England. Is that as per, we per year or Yeah, per year. per year? Per year. Now, in terms of in 2013, 2014, 85 women were murdered by their former or current partner within a relationship. So, I mean, that's just a basic kind of context within where domestic violence sits. Now, if you look at domestic violence in context within the home, you can't forget the fact that there are children involved. Of course, the consequences, the effect this will have on the children. Yes. So in terms of when you look at the Department of Health statistics, and I kind of looked at the most recent one, where they said 75,000 children have witnessed domestic violence on their mothers by either their father, stepfather, or someone that mother is in a relationship with. 75,000. Yes, and that's a staggering amount of children That's per year. per year who have witnessed domestic violence. Now, in relation to UK and Wales, 140,000 children have been classified as high-risk household where domestic violence is prevalent within their lives. So that's the context of what we're talking about. So it's not, when we're talking about domestic violence, it's not just a small amount of... No, of course, it's a severe problem It is that affects the community at large. It is an extremely severe incidences that occur against women. Sure. What about locally? I mean, you've given us the figures for nationally. Do you have any figures for Tower Hamlets, say, for example, as we are based in Tower Hamlets? I probably would have, but I'm not in a position to, because I'm not representing Tower Hamlets. No, of course not. In Yes. terms of local figures, I won't be able to give you straight out figures. What I can say to people who live in Tower Hamlets is that if you do wish to have a look at figures and if you wish to look at the extent of the problem, all you have to do is Google domestic violence within Tower Hamlets and you will get the full Tower Hamlets Picture. Within the context of ethnicity, age, and also the level of incidences that has occurred within a given year. Okay, we'll talk about that a bit later on. Let's go to the other guest. Abdullah Bhai, you are a former social worker. You are currently working as a translator. You are a community activist, someone who has vast experience in this field. What are the current problems that are affecting
the community at large here in Tower Hamlets? I just want to talk in very details one, but it's control by the man, domineering role, and it includes finance as well. এবং এটার সময় এটা দেখা যায় অনেক সময় যে এটা করতে গিয়া যে একলা আমরা বাসা কই আর একলা দেখা যায় যে only male can dominate each and everything without even discussing with his partner or wife. এটা একটা অংশ এবং এটার তাহলে আপনি কইতে সারা জেনে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে মেইন কারণটা হইলো যে একজন পার্টনারে ইউজুয়ালি হাজব্যান্ড তার ওয়াইফে তাই কন্ট্রোল করতে চান, যার কারণে গিয়ারি এই প্রবলেমটা মানে ক্রিয়েট হয়। ইয়েস, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফাইন্যান্স ছাড়াও ঘর থেকে বাড়িতে দিলে না, কোনো যাইতে দিলে না, এভরিথিং ইজ ডান বাই হিম। এবং এটার কনসিকুয়েন্সটা হইল যখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কনসিকুয়েন্সটা হইল বাচ্চান্তর উপরে যখন ইফ দ্যার আর চিলড্রেন ইনভলভ, দেখা যায় যে অনেক সময় বাচ্চান্তর ইট কুড বি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, ইট কুড বি মেন্টাল প্রবলেম, তারা অনেক সময় তারা এডুকেশনও মনোযোগ দিতে পারেন না। তো এটা ইটস এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু এবং এটা ওয়াইড ইমপ্লিকেশন টু আমরা যারা প্যারেন্টস হল যারা আছে। তো এটা থাকি অনেক সময় মনে করেন যে শারীরিক নির্যাতন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে মনে করেন যে এটা তো খুব স্বাভাবিক এক জিনিস, কিন্তু ইট ইজ এ সিরিয়াস ইস্যু, ইট ইজ এ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। Even shouting on someone, screaming and shouting, aggressive behavior, it is also a domestic violence. So আপনি যদি জুড়ে আপনার ওয়াইফের সাথে বা আপনার পার্টনারের সাথে চিল্লাইয়া কথাবার্তা কইন, এটাও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। এটা অনেক সময় দেখা যায় যে হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দে আর স্ক্রিমিং এন্ড শাউটিং অন ইচ আদার। মেবি আপনার পাশের রুমে হয়তো আপনার ইয়াং বাচ্চা কাচ্চারা আছে, তারা এগুলো শুনের, তারা এগুলো ইট ইম্প্যাক্ট আপন দেম। যখন তারা আস্তে আস্তে গ্রো আপ করে তখন সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট হয়। এটা হিস্ট্রিতে দেখা গেছে, এটা সার্ভেতে পাওয়া গেছে যে এটা ইউজুয়ালি আপনার এগো ইম্প্যাক্ট হয় অন চিলড্রেন। এটা খুব এক ব্যাপার আর কি। তখন এগুলো কি এবং আরও দেখা যায় কি কেউ ড্রাগ ইউজ করেন, কেউ গেমলিং করেন, বাচ্চা কাচ্চা খরচপাতি বিভিন্ন কারণ আছে। কেউ আছেন যে বাচ্চা কাচ্চা খরচপাতি নাই, তাই তো থানা লইয়া বিজি যে ঘরে বাচ্চা কাচ্চাকে লইতো বাচ্চাদের স্কুলে শিক্ষিত না, তখন এটা মাঝে ইনভলভ রইল আপনার ফাইন্যান্স। দরকার যারা গেমলিং করে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পয়সা হরি হন দিতে দিতে যেগুন গরো আছে আগুনের উপরে আইয়া হি পুট প্রেশার অন হিজ ওয়াইফ। এটা হয়তো ফ্যামিলির লাগি রাখছেন যে শপিং টপিং, কিন্তু আইয়া ফ্যামিলির লাগি যখন প্রেশার আরম্ভ করেন তখন দেয়ার আর্গুমেন্ট শুরু হয়ে যায়। তখনও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার অনেক আছেন আমরা মহিলা হল অত্যন্ত নির্যাতনের মাঝে অনেক অবস্থায় আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে এটা অনেক সময় বাসটা বুঝতে পারে, এটা একটা মানে গ্রো করতে পরে বাসটা হয়ে যায়। তো এটা হইলো আমি সামারাইজ আমি ওটা হইলাম আর কি। থ্যাংক ইউ। আমি এখন মাসুক ভাই রেখে যাই। মাসুক ভাই, আপনি আরও একজন বিজ্ঞ মানুষ, যে আমরা কমিউনিটির সাথে অনেক ধরে কাজ করেন, আপনি একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং বিশেষ করে আপনি ট্রান্সলেশনের কাজ করেন সোশ্যাল সার্ভিসের লাগে এবং বিভিন্ন অথরিটির লাগে আপনি কাজ করেন এবং আপনার এই ফিল্ডের মাঝে আপনার অনেকটা অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আমরা কিছুটা হোক যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা কীরকম আমরা কমিউনিটির এফেক্ট করে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাংলা কথা যদি আমরা কই তাইলে এটা হইল গিয়া গরুয়া নির্যাতন, পারিবারিক কলহ হইতে পারেন, পারিবারিক নির্যাতনও হইতে পারেন। তো জিনিসটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি ওটাও ধরতাম চাইছি, আমরা কমিউনিটির মাঝে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কিটা ওটার বুঝার কমতি আছে, এডুকেশনটা এটা নাই, বুঝছেন? তো এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে আমরা স্বামী স্ত্রী তো আমরা আছি, আমরা আর বাঙালি কমিউনিটির মাঝে বাংলাদেশের একটা কালচার রয়ে গেছে।
যেটা এই দেশে আওয়ার পরে এটার লগে অনেক পার্থক্য আছে। বাংলাদেশও মনে করুকা আমরা সাধারণত মেল ডমিনেটেড পরিবার বেশিরভাগ, কিন্তু এই দেশে ওইটা অ্যাকসেপ্ট করেন না। আপনি কোনো জিনিসও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হইলে আপনার ওয়াইফরে আপনি এই ব্যাপারে শেয়ার করতে, আমি একটা জিনিস নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ঠিক তদ্রূপভাবে জিনিসটাও আরেকটা জিনিস হয়েছে যে মনে করুকা আমরা আর পয়সা হড়ির ব্যাপার আছে। আমি পয়সা রোজগার করি আর আমি মেল, তুমি আমার ওয়াইফ, তুমি রান্দিতে আইছো, তুমি এই ব্যাপারে নাক গলাইবার কিচ্ছু নাই। আমরা মনোভাবটা একটা রইয়া গেছে, কিন্তু এইখান থেকে আমরা বাইরে আইতাম হইব। তখন আস্তে আস্তে ওই কিতা একটা মহিলা আপনি সাধারণত বেশিরভাগ আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে হইয়ার বেশিরভাগ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠিত ওর কোন জায়গাত যারা নিউলি মাইগ্রেটেড হইয়া আইছে ও দেশ, তারার উপরে কিন্তু বেশিরভাগ ওর। আর এর মাঝে একটা পার্সেন্টেজ আছে মনে করো আমরা তারা দেশ থাকিয়া মনে করো আপনার ছেলে বিয়া করাই আনছেন, আপনার একটা মেয়ে আনছেন, এই মেয়ের প্রতি অনেক ধরনের নির্যাতনের, স্বামী একভাবে নির্যাতন করা, শ্বশুর শাশুড়ি আরোভাবে নির্যাতন করা, এটা কিন্তু কম্বিনেশন অফ বহুত আছে ভায়োলেন্সটা। আপনি মনে করো কেউ আছে ভাই বোন নির্যাতন করা, ভাই বোন নির্যাতন করা, সব নমুনা নির্যাতন আছে। এইসব জিনিসটা কি উত্তরণ নিতে পয়লা বুঝাইতে হইব যে কুটা করলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হইব। এক্সাম্পল, আমরা বাচ্চারে আমরা চোর মারি দিচ্ছে সময়, চোর মারা আর স্মাক করা দুইটার মাঝে তফাৎ আছে। চোর মারাটা ক্রিমিনাল একটা অফেন্স, আর স্মাক করা এগুলো অফেন্স নাই। তো স্মাক আর চোরের মাঝে তফাৎটা আমরা বুঝাইতাম হইব পয়লা। ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা আপনি যদি স্লাপ করইন, চোর মারইন, তাহলে মনে করো কাকের মুখও যদি আপনি চোর মারইন তাহলে এগু অফেন্স। কিন্তু আপনি এইলা করে যদি ইয়ে করেন এগু ইগো স্মাক, এগু আপনার দিও না, চড়ন না। সুতরাং ইগে আপনারে দিও করেন না, কি বলে ইগে আপনারা অফেন্স করেন না। আমরা সাধারণত একেবারে নিম্নতম অফেন্স হইল যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হলো আপনার ওয়াইফরে যদি আমি ঠেলাও মারি দেয়, এটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। I would like to come into one point is this, that Tanjira Koch is a migrant, new migrant. Yeah. It may be, he may be true in his word, but আমরা দেখা যায় 40 years of life, 25 years husband and wife or partners দেখা যায় এরার মাঝে আরো বেশি আপনার এক্স্যাক্টলি তাই রাইট, কিন্তু আমি পার্সেন্টেজটা হইয়ার বেশি ওটা। So I think Asha wants to come in. Can I just say that দুই পয়েন্ট আমি মনে করি যে এটা very valid. Okay. প্রথম হলো যে এদেশে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স শুধু এটা ভায়োলেন্স না, it's not just it's in this country. Domestic violence happens everywhere. Yeah, it happens in Bangladesh, it happens in India, it happens in Pakistan. But the fundamental thing is that in Great Britain, at least we have the law what I was going to protect us from domestic violence. Is domestic violence is a criminal offense. Exactly. It's an offense that you could be imprisoned for, Yeah. you could be charged for, Yeah. you could be cautioned for, depending on the Severity of the problem. Equally, I'm obviously we're talking about London and England. Even in Bangladesh, domestic violence is an offense. Yeah. Albeit it doesn't go to that level. criminal process. Yeah. In this country, it is an offense. It's an offense that's imprisonable. Yeah. It's an offense against anyone age 16 or over, Exactly. where a domination in the relationship takes place. And I think it's really important to say it isn't the new migrants, and it isn't a social class that it only happens to. It could happen to anybody. আমি আশার লগে একমত, কিন্তু আমি পার্সেন্টেজ হয়েছি বেশি, আমার এক্সপিরিয়েন্স পার্সেন্টেজটা বেশি নিউ মাইগ্রেন্ট। আপনি যদি রিসার্চগুলো দেখেন, it's not the new migrants, it is the residents of this country, people who are settled here. We are into third, fourth generation of migrants. It happens to people who are even born and brought up in this country. The new migrant that you were saying, yes, it happens. It's a different level. In terms of control, when we talk about controlling behavior, it isn't all to do with finance. It isn't, because for new migrants, it's the finance. Asha, can I just stop you, sir? Can I just stop both of you? We need to go on a short break.
After the break, we will continue with our discussion. সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাইতেছি। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা আবার আপনাদের সামনে আসব। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদের স্ক্রিনে আপনারা একটা ফ্রি নম্বর পাবেন। আপনারা যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয়ে থাকেন বা কোনো কিছু জানতে চান, আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারবেন। Don't go anywhere. Stay with us. We'll be back very soon after a break. Thank you. সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সেই বিষয়টা হলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, মানে আমাদের সামাজিক যে সমস্যা হয় আমাদের বাসায়, হাজব্যান্ড, স্ত্রী বা বাচ্চাদের সাথে যে সমস্যা হয় বা পার্টনারের সাথে যে সমস্যা হয়, এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি। এবং এই সমস্যাটা কি এবং হাউ বিগ ইজ দ্য প্রবলেম, এবং কি কি যদি আপনি কোনো ভিকটিম হয়ে থাকেন বা সাফারার হয়ে থাকেন, আপনার জন্য কি কি সাহায্য অ্যাভেলেবল আছে তা আমাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনারা আজকে জানতে পারবেন। সম্মানিত দর্শক, আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে এখন একটু পরে একটা নম্বর যাবে। আপনারা যদি আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে চান, এই নম্বরে ফোন করে আপনারা কথা বলতে পারবেন। আপনারা যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা তাদের কাছ থেকে অনেকগুলো তথ্য পাবেন, বা যে কোনো একটা অ্যাডভাইস যদি নিতে চান আপনারা ফোন করতে পারবেন। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন কথা বলবো আমাদের আয়েশা আহমদের সাথে। তিনি হলেন একজন সিনিয়র ম্যানেজার ফর চিলড্রেন সার্ভিসেস, এবং আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে ওনার সাথে আমরা কথা বলেছিলাম। আয়েশা, জাস্ট বিফোর উই ওয়েন্ট অন ব্রেক, we were talking to you, and my question that I wanted to put to you at the time was, how severe is the domestic violence problem amongst the Bangladeshi community in comparison with the other communities living in Great Britain? I think it's very difficult to know the full extent of how severe it is within Bangladeshi community. Why is that? Is that because it's not reported fully? I will tell you why. Yeah. What happens is that when a woman is suffering or facing domestic violence, it takes a woman on average between 35 to 50 separate incidences before they have the courage to come and tell somebody. Exactly. So there are a lot of women out there who are suffering domestic violence. যেটা আমি বাংলাতে বলবো যে একজন মহিলা যদি সাফার করে, প্রথমে হলো যে ওরা জানে না যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কি, বা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। They have to have approximately 50 separate incidences before they will finally go and speak to somebody. So therefore they don't always come to the notices of authorities, if you like. Why is that? Is that because it's a cultural issue, it's a religious issue? I mean, why do women have to go through 35 to 50 episodes of domestic violence before they pick up the phone and report it? Why? Well, I think it's not as simple and easy as why they don't go and do this. It is a very complicated factor. You've got to remember the fact, yes, it has an element of culture within the Bangladeshi community. It has an element of honor and being unable to talk about family issues with someone outside the family. So there is an element of that. So there is an element of family pride. It is a family. Yeah. It's an honor-based. If you look at it, it can be classified as an honor-based abuse, because they have to uphold the honor of the family. They have to uphold the honor of their relationship with their husband. But surely, sorry to interrupt you, no one has the right to cause You're or inflict a problem You're absolutely right. onto their partner. No one has the right to assault anyone. Yes. Whether it is their wife or their partner or their child. I mean, child abuse is against the law in this country. So is abuse against an elder person, and so is domestic violence. But it still takes a lot of courage for a woman to come out and say, I've been abused by my partner or my husband or someone within my family. There are issues as well. Within the Bangladeshi community, we have for a very long time spoke about, is it a language barrier? Is it because they don't know? Is it because... So we've created a number of obstacles within why women haven't been coming out to reporting.
there are those issues still, but I think also there is issues about a myth, if you like. There is a myth about if I go and tell somebody, the consequences will be more severe than if I report the incident in the first place. And I think it's very, very important to say that women who don't report it often feel they're the only one the abuse is taking place. And I think the important message that needs to go out is you're not alone. You're not the only person suffering. There are millions, as I've said with the statistics, there are millions of women who suffer abuse at the hands of someone they actually love. So really, in terms of knowing the full extent of Bangladeshi community, it is difficult, but it is widespread. But is there any official statistics that are printed annually which gives a breakdown of the different types of communities? There are statistics in various local authorities. So if you look at, for example, Newham, they have an annual report in terms of domestic violence. Most local authorities within London, I can speak about, have a domestic violence unit which keeps records of reported incidences. And is this passed on to the Home Office for? It is passed on to the Home Office. It's also widely nowadays available to the public if they so wish to have a look at it, and it should be available for community. We often talk about because community that comes cohesion. under Freedom of Information Act, doesn't it? Well, it does, but it's also, I think, local authorities are very much want to raise awareness. Mm-hmm. They very much want to support women and girls suffering and facing violence, because remember the definition has been extended, because before it was always considered the violence is within the husband and wife or intimate relationship. Now it is extended to siblings, partners, it's extended to parents. So therefore, 16, 17-year-olds, you've got new 16, 17-year-olds who have been abused by boyfriends or people that they are in relationship with. So really, those information, if somebody wants to have a look, are available from the London Borough authorities in order to look at what impact or what support is available for those people. Sure. Thank you for that, Aisha. I will come back to you again, because obviously you're a woman who has a lot of you're a person who has a lot of experience in this field, I am a woman as well. Yes, of course. And yes, you can have a go at me, no problem. I will come back to you again. My next question is to Mr. Mashuk Ahmed. Mashuk Bhai, you've heard what Aisha have just said. What is your opinion about the Bangladeshi community as a whole? Are they shy to come out and report, or do they normally suffer silently because of cultural barriers, religious barriers, family pride and so on? আসলে এই ব্যাপারটা আশা যে কথা হইছে এখানে মাঝে যে 30-35টা থেকে 50টা ইনসিডেন্ট বাদে এটা রিপোর্ট করা হয়। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক ডাটা দেখছেন আপনি একটু আগে আসা যেটা হইছেন বা ইজ ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল ফর এভরিবডি ইজ 2.4 মিলিয়ন people is reported. Unreported কতটা আছে ইমাজিন হরুকা হটা। তো এই যে টাইম হইছেন 35 to 50 ইনসিডেন্ট হওয়ার বাদে আমরার কালচার ওইটা রিপোর্ট হয়, আদার কালচারও হয়তো একটা কম হইতে পারে, বেশ হইতে পারে। Can I just say it's not just Amrar culture, এটা generally in terms of it's not just women. It's not the Bangladeshi women. We're talking about the wider community. In terms of that, I would say that if it is natural, all yes, every culture হিসাবে করি, যদি প্রত্যেকটা কালচারের কথা মাত হয় তাইলে স্ট্যাটিস্টিক্যালি হয়তো আমরা কালচার আর একটু বেশি হইব। আর কারণটা হইল আপনি একটা কোয়েশ্চন যেটা যে আমরা কালচারালি যে ব্যারিয়ার আছে, যে ফ্যামিলি প্রাইড যেটা আছে, প্লাস অজ্ঞতা আর একটা আছে। অজ্ঞতা বলতে কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে, মাত কথার সমস্যা আছে, কোন জায়গাত যাইতা প্রসিডিওর কিটা আছে, ধর্মরত একটা আউটার সমস্যা আছে। এটার প্রসিডিওর যে খানো গেলে আমি সাহায্য পাইমু, অ্যাওয়ারনেসটা পুরা ক্লিয়ার না। প্লাস ধার্মিক আর জিনিস আছে যে স্বামী সেবা আর I actually dispute that. I actually disagree with that. You may dispute it, no problem. The reason I say that, but এটা আছে আমরা একটা কালচার, এটা কিছু দরিয়া আইছে জিনিসটা হইছে। I will come to you.
আমরা যদি মনে করো আমি যদি একজন মহিলা হই আর একজন আমি নির্যাতিত হইতে সাম পয়েন্ট এটা ইয়া বাস্ট হইব যে সময় আপনি কইটা 50টা দেওয়ার পরে সহ্যর বাহিরা যখন যাইব তখন আইদার সাম সর্ট অফ ফ্রেন্ডের কাছে যাইতে হইব বা খেরোর কাছে যাইতে হইব যখনও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স চলমান থাকে তখনও কন্ট্রোলিং থাকে বাড়া দিতে পারতায় না খেরুর লোকে মারতে পারতায় না হইতো না এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড থাকে যে পারপিট্রেটর তার ভিকটিমর প্রতি তখন ভিকটিম হয় কিটা ভিকটিম বাইরের শরীরের কথা কইতে পারে না ফোনও কন্ট্রোল হয়ে যায় কোনো সময় কোনো জায়গাত আমরা এক্সপিরিয়েন্স থাকে আর আমরা এটা দেখছি ফোন কন্ট্রোল হয়ে যায় বা খেরুর ঘরে যাইতে দেওয়া হয় না কোনো ফ্রেন্ডের লগে মারতেও দেওয়া হয় না অ্যাটলিস্ট যদি এই ধরনের যদি যোগাযোগ কন্ট্যাক্ট থাকে তাহলে কোনো এক সময় উয়া ফেলাইতে পারে তাহলে তো এই মানুষটা খুব সাইলেন্টলি সাফারিং মানে সাফার করতে পরে গিয়ে বাস্ট এমনও আমরা এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছি সাইলেন্টলি যাইতে যখন বাচ্চা একটু বুঝদার হইছে তখন বাচ্চায় জিনিসটা স্কুলও বাস্ট করে দিছে তো স্কুলও যখন ওইটা মাথামাতি করছে তার ফ্রেন্ড বন্ধুর লগে তখন ওই স্কুলও তারা একটা প্রসিডিওর আছে ওয়ান্স ইট ইজ গোস to their knowledge they have to notify social services. They have to notify the social service. Certainly police লইয়া গিয়া দেখো হাজির করো তখনও কিন্তু আর the perpetrator he knows better how to mislead those authorities. আচ্ছা বুঝছে আচ্ছা তারা এটা দুই থইয়া প্রিপারেশন থাকে কিছু হয়েছে না হয়েছে না যখন জুয়ের যাইব তখন আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আরেকটা প্রবলেম আছে আমরা সমাজও একটা রিউমার আছে সোশ্যাল সার্ভিস ইনভলভ হইলেও বাচ্চা গড়ে থাকে যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সমাজে তাইলে আমার হরিতানি বগিয়া আচ্ছা রাইট আপনারা ওখানে আমি স্টপ করি আব্দুল্লাহ ভাই আপনি একমত নেই I like to make one point. I don't agree with all these points, but what I agree in general, yes. But it has যদি আপনি যদি জেনারেল টার্মে দেখুন, it is not only Bangladeshi community. No, of course not. It Of is course not only not. Bangladeshi Yes. community. And I think Aisha made that point quite clearly. If you go across All the communities. all the community, কারণ একটা জিনিস আছে নো ওয়ান ব্রেক দি ফ্যামিলি, কারণ অনেক সময় আছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি প্রেশার কারণ একটা জিনিস নো ওয়ান ট্রাই টু ব্রেক দি ফ্যামিলি, এটা একটা কারণ যে তারা ফ্যামিলি ব্রেক। কিন্তু মাসুক ভাই যেটা কইছে যে আমরা কমিউনিটির মাঝে একটা ফিয়ার আছে যে এই জিনিসটা সোশ্যাল সার্ভিসের খানো গেলে গিয়া আমরা ফ্যামিলি ব্রেকআপ হয়ে যায় ও পয়েন্টও তার ফ্যামিলি ব্রেকআপ হয় প্লাস বাচ্চা নি বগিয়া ওটার উপরে আপনি একমত নেই? এটা হয়তো একটা অ্যাজাম্পশন মানুষের মন মাইট বি এটা থাকতে পারে, এটা অনেক সময় আমরা কমিউনিটি থাকতে পারে যে, কিন্তু মেইন প্রবলেমটা হইল যে আমরা যে মহিলা হল বা ভাইস ভার্সা যদি এটা অনেক সময় যেটা হয়েছে যে ফ্যামিলি প্রেশার, পিয়ার গ্রুপ প্রেশার, সেই মনে করা যে কোনো ঘটনা ঘটি গেলে যদি ফ্যামিলির উপরে কোনো সেই মাই হয়, এটা বিভিন্ন কারণ আমরা কমিউনিটি থাকতে পারে। ইন জেনারেলি যেটা হয় মানে সামাজিক কারণে অনেক সময় আমরা এই জিনিসটা লুকিয়ে রাখি। এটা মেনি কেসেস আছে যে মানে অনেক আছে গিয়া হয়তো হন না, কিন্তু সুবিধা হলো স্কুলে গেলেও হইতে পারে সোশ্যাল ওয়ার্কার হল বেস্ট আছেন। আর একটা জিনিস হলো যে কোনো ঘটনা যদি স্কুলে বা শুনে তারা স্ট্যাটিউটরি অব্লিগেশন হইলে টু নোটিফাই, of course, because they have a duty to protect the child. Yes, absolutely. তো এটা ইন জেনারেল একটা প্রবলেম হইলো অ্যাক্রস দি কমিউনিটি যে মানুষের বোধ হাইড করিয়ে রাখে এট সাম পয়েন্ট যখন আর কোনো অবস্থাতে আর না তখন এটা আস্তে আর কোনো ক্ষেত্রে এমন অবস্থা দেখা যায় এমন নির্যাতন হইতে ডিপ্রেশন হইয়া কোনো আসলে মহিলা ডিপ্রেশন হইয়া মেন্টাল একটা প্রবলেম। আপনারা আমার মাফ করবা, আপনারা খালি বারবার খালি মহিলা হয় না, বাট আমরা কাছে তো অনেকগুলা এক্সাম্পল আছে, অনেকগুলা কেসও আমরা কাছে দইরা তুলে হইছে যে কোনো সময় দেখা যায় যে পুরুষরা নেসেসারিলি মহিলা ওগুলোরে নির্যাতন কররা না, ইটস দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড, মহিলারা পুরুষের নির্যাতন কররা। এটা যদি আপনি ইন্টারপ্রেটিভ কোয়েশ্চন, এটা দরকার আপনি যদি পার্সেন্টেজ হিসাব করেন, ইটস এ ভেরি স্মল পার্সেন্টেজ, রাইট, বাট there are something happening, right, but আমরা accept করি যে in most of the cases higher percentage the women are the victim, মহিলারা হইলো victim বেশি, vast majority victim, but পুরুষদের সংখ্যাটা
হয়ে থাকে বাট একটু কম রাইট এখন যে আশা একটু আগে কইছেন যে ডেফিনিশন চেঞ্জ হয়েছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নেচার, যেমন মনে করুক নট অনলি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, ইটস গোজ টু সিবলিংস, it goes to other adult to adult. It covers Yeah, all genders. It covers all Yes. these things. Yes. Right. And I think যেটা আমি একটু আগে বলতে চাইছিলাম দরস ভাই is that I don't agree in terms of যে মহিলারা মনে করে it's a religious obligation that they need to keep silent and they need to keep everything within the family. That's a myth. That's, you know, in terms I can't comment on religious beliefs, but what I will say is that under no circumstances a woman should be suffering any form of Absolutely right. violence. Absolutely In right. fact, if you look at Islam, Yeah. Islam gives highest authority to a woman. Yeah. Yes, Yet, absolutely. women are mothers, their wives, their daughters, their Exactly. sisters. Yet, those male who are sons and who are husbands, who are fathers, are abusing these women. So, in terms of even if they're looking at religion, they're actually not even following their own religion in that manner. Karan mohilara, they don't have to suffer. Why should they suffer? Why should they put up with the violence? It's their human right. You know, if you look at human right, Article 1, it gives them that right to have a life fear-free. Yeah. Yes, So absolutely. if you're fearful within your own home, and domestic abuse happens behind closed doors. So in terms of the extent and in terms of, you know, the impact, I think on Akshamoy, Mashik Bhai and Mama has often said that it's psychological. Of course it's psychological. Women suffer depression, they suffer from severe cases, mental health, where they're suicidal. You know, that is all part of them suffering abuse. In terms of physical abuse, it starts off with a slap. But if you look at the extreme side of it, it ends in murder. I mean, the general thing, even if you listen to the news today, the musician murdered his own pianist partner today. And, you know, that's domestic abuse. Well, you know, you can't limit it and restrict it to Asian community, Bangladeshi community. it happens in all the communities, It yes. is widespread abuse of women by male partners, and I think that is what we need to be telling the community. And I think we've also talked about what domestic violence is, what constitutes a domestic violence. And as you've said, there could be various problems. One of the other questions that I wanted to ask you was that very often in domestic violent cases, it's always the women who leave their situation. Why is that? It isn't always the women who have to leave the No, situation. I'm not saying they have to. Yeah, But in terms of protection, Yes. lot of authorities will advise women to leave if they so choose to. However, if they don't, the problem is many people don't know what services and what support is available to them. They don't have to go and leave their house and their families and their friends and their community. They can stay within their home. The community safety unit with the Metropolitan Police, they will have various support services that look at safety within your own home. You could also have particular orders. So, you can have a prohibited steps order to keep your partner away, even if that partner has the tenancy in their name. Can I just stop you there? Because we've had lots of people telling us that this has somewhat become a fashion nowadays. If there are domestic violence, the women calls the police, and this is how it is put to us. And the police comes, and it's always the male who is the perpetrator. The male gets arrested, taken away. Social services gets involved, as we've heard, and social services have a duty, legal duty, to protect the children. Yeah. And very often the children are taken away from the family, and the family element breaks down. And as I said, people are telling us it's not necessarily what it appears to be. Very often the case is fabricated by those that are supposed to provide the protection. Is this true? It is definitely not true in my experience. Right, okay. What happens is that social services cannot just come in and take your children away. Right. There are procedures they have to follow,
and there are also certain steps they have to take. Aisha, can I just stop you for a moment? Sure. We need to go on a short break. Obviously, it's a very important question. And after the short break, we will continue with it. সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে আমরা আসবো। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। We'll see you very soon. Thank you. সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা আয়েশা আহমদের সাথে কথা বলতেছিলাম। আয়েশা আহমদ হলেন একজন সিনিয়র ম্যানেজার ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস for Children Protection Division. Aisha, just before we went on break, I asked you about why does women always leave their situation, and you gave us the reason for it. My next question to you is, what is the effect of domestic violence on women and children? Can I just also add that why they do leave and sometimes they don't? It's because there are a number of things that they could do while they stay within their home. So there are legal remedies that women can actually obtain. So for example, court order to get their partner out of their house, or non-molestation order. Things like if there was issues about forced marriages, they can get forced marriage protection order. So there are lots of things that would help a woman to stay where she is, but each case is different, so risk is assessed, and if the risk is too high. And who normally assesses the risk, and how accurate is this risk assessment? What happens is that there is a team called MARIC, who are multi-agency risk assessing conference, which is sort of representation of child protection services, police, housing, education. They will assess individual cases in terms of how high the risk is Right. to the women, and if they kind of feel that the risk is too high, they will offer What kind of alternative. factors are taken into account when assessing those risks? I guess the main thing that they will look at is History of risk violence, history of violence, children. the severity of the violence, I think, Right. is the most important one. Sure. And in terms of also, are there immediate risks to the children? Children, sure. In terms of effects on children, obviously we looked at earlier in terms of emotional impact and physical kind of impact on women. Equally with children who witness domestic violence, they're often withdrawn. They are probably in some cases lacking behind in school. They have difficulty making So relationship children with peers. sometime underachieve at school. They do not get to develop their full potential Yeah. because of the problems at home. Because of what they witness at home, yes. In Right. terms of peer relationship, they really struggle to make friends and keep those friends because of difficulties in forming relationships. Sure. I mean, those are only small amount of things I'm Sure, saying. sure. There are a whole range of other extensive- reasons, yeah. and of course, and we don't have the time in our program to cover all of those. My next question was to you. Obviously the effect of domestic violence on women and children, and although you've touched it, is there anything else? I think it's important to say that when people do come into notices of agencies, domestic violence in its all entirety is not always the problem. Once you start assessing, you would find there are also other issues within the family. In terms of the effects on children, they become very frightened. They become very kind of wanting to protect their mothers. So Sure, sure. children would often kind of withhold information because there is this fear that they might be taken away, which is really unfounded. Because I think, as I was saying earlier on, social services doesn't come in and take your child away straight away. There is a procedure, there is a process that they have to follow, and they have to meet likelihood of significant harm. In order to move a child, they'll have to go to court. Do social services have to justify that Of course before they do. a magistrate, say in a court, In terms of what? in terms of whether the child or the women, if you like,
are likely to be harmed by the perpetrator? Well, in terms of if, is a woman is likely to be harmed in terms of the severity? Severity, Yes, yes. I guess they would have to. They'll have to do it through the police. The police will do the initial risk assessment Right. of a woman who's suffering domestic violence. In terms of removing a child from home, local authority has to satisfy a court unless there is immediate danger to that child. Right. So if it is an immediate danger to the child, that they do have powers to remove the child. But in terms of working with women who are suffering domestic violence, Yeah. what we do is we look at working with the non-abusing parent. So in this case, it would be the mother, and try and see if we could support the mother and the child. Child's to relationship be- with the mother, yeah. Yeah, Right, okay. and so really, I think. The myth about the fact that if you go to social services, The children your will be child taken away is not correct. is not accurate. No. Right. Okay. Can I just ask you one last question before I go to my Sure. next question? Before I go to my next guests, what are the legal rights of someone suffering domestic violence? Okay, I think earlier on, Mashuk Bhai commented on new migrants coming into the country. I think what happened is often a lot of these women who come in are on spouse visas. So they fear that if they go and report it to the authorities, that they will not be able to stay in the country. They may be sent back. So what I would say is that the Home Office have now new extended powers where someone who is suffering domestic violence on the merits of what has happened to them will be in a position to be granted leave to remain in this country. Fantastic. Can I just stop both of you? I think we have a caller on the line. Let's take the call first and then we will talk. Hello caller, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum salam. Ji, do you want to speak in Bengali or in English? আমি সোশ্যাল ওয়ার্কারের ব্যাপারে মাতিছা Ji. অর্থাৎ জানতাম সেরাম যে আমি ইনভলভ আসলাম যে 2005 এখন 3 চলে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল আমার বাচ্চা ডিস্টার্ব তারপর আমি 2014 আবার কেস করে আসলাম করো Acha. গড়ানোর পরে তার বিহেভিয়ার প্রবলেম হচ্ছিল মারামারি হতো বা স্কুল হতো বা কইতো না কিটা হইছে আমি একটা কমপ্লেন দিলাম তারা গেছে তারা হয় এখন আমার ফল্ট হই আমার কোনো নোটিশ না দিয়ে আমারে আমার বাচ্চা স্কুল তো স্টেটে লিয়ে গেছে তারা বলতে সোশ্যাল সার্ভিসে সোশ্যাল সার্ভিসে জি থ্যাংক ইউ আমি এই প্রশ্নটা আমরা আয়েশা আহমদের কাছে দিলাম আয়েশা আমরা একজন বোন কলার লানিতা শুন যে হইছেন যে বাচ্চার কি একটা সমস্যা হইছিল তারা অটোমেটিকলি মাদারে ব্লেম করে বাচ্চাটা তারা লইয়া গেছে Is that possible and is this true? I mean... It's very difficult to answer a question like that because obviously on our circumstances amar jana nai. Right. Bachchader removal is on evidence base. When social workers remove a child, they have to have evidence of significant harm. Je bachchar nishchoy without a doubt there has been something. Certain risk of there is a risk of harm to that child. So on that basis they will be within their rights to remove a child from the parents. Okay, so boyne যেটা জানতে চারা যে তান কি ধরনের সাহায্য পাইবা এবং কোন না গেলে তাই জিনিসটা প্রপারলি চ্যালেঞ্জ করতে পারবা Well, tan prothom holo je she needs to speak to social services. To unar bachchar social worker er sathe kotha bolte hobe. But according to her, the social services are being biased. Well, so if they are the main culprit of taking the child away, there is no point in her talking to them. That she has lots of options. What she could do is instruct a solicitor. Right. And the solicitor will act on her behalf. She will also be able to make complaints through the complaints procedure. So she will be able to make complaints about her own social worker, her child's social worker to the manager. And if she's still dissatisfied, she can channel it through the complaint services within her local authority to get all the answers that she's looking for. And how long does all of this process take? Well, in terms of internal complaint procedures are very, very quick. So one doesn't have to wait for months and months or years? No, but like I said, I don't know her circumstances. Right. We have another call on the line. Let's take the call and then we'll come back to you. Hello caller, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. সম্ভবত আমরা কলারে হারাই লিছি কলার দয়া করে আপনি আবার কল করবা প্লিজ কল again and we will speak to you directly. Thank you for calling.
রাইট সো থ্যাংক ইউ ফর আনসারিং দ্যাট অ্যান্ড সম্মানিত দর্শক আপনি যে বইনে কল করছিলা আশা রাখি আপনার কলের উত্তর আপনি পাইছেন আয়সার উত্তর হইল যে আপনার সোশ্যাল ওয়ার্কারের উপরে যদি আপনার কোনো কমপ্লেইন থাকে আপনি তার কাউন্সিলের ইন্টারনাল প্রসিজারের মাধ্যমে কমপ্লেইন করতে পারবা এবং এটাই যদি কাজ করে না আপনি আপনার সলিসিটারের সাথে কথা কইতে পারবা সলিসিটারের মাধ্যমে আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কারের চ্যালেঞ্জ করতে পারবা ধন্যবাদ আপনার কল করার লাগে রাইট সো উই ওয়ার সেইং দ্য legal rights for a domestic violence victim. Yes, and as I was saying, if it's someone who's on a spouse visa to a British citizen, that issue has now been resolved. They'll be fast-tracked, and they will have indefinite leave to remain based on the evidence of domestic violence. Domestic violence. People within who are resident here, they have options. They have, as I said, if they wanted to stay within their own home, they can get an injunction or a non-molestation order, so that will protect them. They can also get what we call a prohibited steps order. Yeah. So that actually bans someone from an area. So if it was a father who's coming to the child's school, for example, or near the house, they can do that. Now, if a woman wants to then decide that that's it, the risk is too high, they can actually be removed from the area To a different area. through their housing, because housing has an But- obligation. Tell me something, in terms of housing, we are already desperately short of housing. In a severe case of domestic violence, how quickly can housing actually act and get the family removed to a safer venue? Well, in the first instant, what they do is remove the family to a refuge. Right. And that would often be at some distance. It will be then, they will then do the assessment with the family in order to look at various housing options for mother and child. So it's not that they will be removed from their house and Asha, get to can I just another stop you? house. We have another caller online. Yeah. Let's take the call. Hello caller, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. Caller, আপনি কি আমাকে হ্যালো কলার রাইট সম্ভবত আমরা কলারে হারাই লিছি কলার প্লিজ এখন দয়া করে আবার কল করবা আর আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা আপনি কমাইয়া কল করবা কমাইয়া কল করলে আপনার মাত আমরা শুনতাম পারমু আদারওয়াইজ আপনার মাত আমরা শুনতাম পারতাম না ধন্যবাদ কল করার লাগে যদি আপনার কোনো সিরিয়াস কিছু থাকে আপনি আবার ফোন করবা ধন্যবাদ আয়শা সরি just to conclude what you were saying. What I was saying is that it isn't always the case that housing will offer them a permanent housing straight away. Right. Okay. The first instant, if there is The- a risk to the family, Right. they will be offered refuge places, which will, if they have a social worker involved, social worker will support. It's not necessary. What about if there's a child involved, the disruption this will cause to the child's education? Because clearly if they move from their permanent residence to somewhere else, the schooling would also have to Yes. move with it as well. It does disrupt the family environment, it does disrupt children. It also means changing of schools and also losing friends and neighbors and relatives who support them. But as I said, each case is different and each case is assessed. Treat it with its own merits, Yeah, right? and Okay. if the risk to their lives isn't considered to the highest level, there will be support around helping them to stay within their locality with other legal remedies. Thank you, Asha. Abdullah Bhai, risk assessment is normally undertaken by a panel. একটা প্যানেলের রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে এবং আয়শা এটার উত্তর আগেও দেওয়া গেছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা কমিউনিটির মাঝে এই রিস্কগুলো করার বাদেও কোনো কমপ্লেন্ট আইসে না যেন রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা প্রপারভাবে করা হয়েছে না আনফেয়ারভাবে করা হয়েছে এই ধরনের কমপ্লেন আপনারা পাইননি কমপ্লেন হয় না নিয়ে হয় মাঝে মাঝে তো কমপ্লেন অবশ্যই করা হয় বাট যারাও এটা ইনভেস্টিগেট করে বা তদন্ত করে বা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে তারা অল কোয়ালিফাইড ওয়ার্কার্স দেয়ার টু ওয়ার্ক তারা এবং তারা অ্যাসেসমেন্ট কইরা যে ডিসিশনটা দেন যে সিদ্ধান্তটা দেন আপনারা দুইজন রামজি কেরাম আপনার কাছে আমি আনি এই সিদ্ধান্ত মানুষে মান্য নিতে কঠিন ব্যাপার নেই না তারা ঠিকভাবে মান্য নিন বা তারা কোনো চয়েস থাকে না From the beginning, it may be hard for them, but at the end of the day, their recommendation, তারা যেটাও করে না এখানে আপনার অনেক সময় তো অনেক ফ্যামিলি গেট ব্যাক টুগেদার অনেকও আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হইতে পারে তারা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কার উইল গাইড
দেয়, বাট একটু আগে যেটা আয়সা হয়েছেন, যদি সোশ্যাল ওয়ার্কার অলওয়েজ গাইডিং দেম টু go their appropriate area, where to go. But তারা অনেক সময়ও আপনার যদি আপনার সোশ্যাল সার্ভিসেসে যারা আছেন, যারা কোয়ালিফাইড সোশ্যাল ওয়ার্কার, তারা যেটা রিকমেন্ডেশন দিব, রিকমেন্ডেশন যেগুলো অনেক সময় যদি বাচ্চা ইনভলভ থাকে, দে গো ফর চাইল্ড প্রোটেকশন কনফারেন্স, various professional will be invited to attend the meeting, school, health visitor. সবে মিলে অ্যাসেসমেন্ট করবার আগে তখন সোশ্যাল ওয়ার্কার রিকমেন্ডেশনটা যায় চাইল্ড প্রোটেকশন কনফারেন্স। অ্যান্ড I mean, person like Aisha, Thalakhan Manshe, they will be chairing the someone who is CP coordinator, they call it. এবং ওখানে যখন ডিসকাশন হইব, সোশ্যাল ওয়ার্কারের রিকমেন্ডেশন যেটা আছে এটার উপরে তারা সবাই ডিসকাস করে, ইফ নিড বি দে উইল এড সাম পয়েন্টস, মেবি, অর ইফ দে ওয়ান্ট সো তারা এটা ওভারসি করে অ্যাসেসমেন্ট করেন না বাদে কইরা বাদে এখন দেন দে মেক এ প্ল্যান, এবং এই প্ল্যান অনুযায়ী ইট উইল ডেলিভারি দেওয়া। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। মাসুক ভাই, আপনার কিছু অ্যাড করার আছে এটার মাধ্যমে? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। যে হিসাবে যেটা হয়েছে যে আমরা সমস্যা যেটা যখনও কোনো পরিবারের কলহ বা যে পারিবারিক ঝগড়া হয়, তখনও জিনিসটা যখন সোশ্যাল সার্ভিসের অধীনে যায়, যাওয়ার বাদে আশা জগতা হয়েছে অ্যাসেসমেন্ট করা, অ্যাসেসমেন্ট করিয়া যখন দেখবো যেখানে বাচ্চা ডিপেন্ড করবো, এভরি সিঙ্গল কেস ইজ ডিফারেন্ট। কোনোটা একটা বাচ্চা ইনভলভ আছে, কোনোটা কোনো আছে 5টা বাচ্চা ইনভলভ আছে, কোনোটাতে আছে 2টা বাচ্চা ইনভলভ আছে। তো এটা ডিপেন্ড করবো ও প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল কেসের। এর মাঝে কিছু কিছু বাচ্চাদের যদি আপনার ডিসেবিলিটিও থাকে, ডিসেবিলিটিও থাকে, প্লাস এই যে মনে করো 12-14 বয়সের বাচ্চা থাকলে ডিফারেন্ট কেস, ডিফারেন্ট ম্যাটার। তখন বিভিন্ন প্রফেশনাল এখানে ইনভলভ হয়ে যায়, অনেক ধরনের 8টা-9টা প্রফেশন জড়িত হয়, হেলথ, পুলিশ, স্কুল, তারপরে সোশ্যাল সার্ভিস মিলাইয়া। তো হিসেবে যেটা হয়েছেন যে চাইল্ড প্রোটেকশন যখন মিটিং হয়, তখন প্রত্যেকে তারার ভিউ, হাউ সিভিয়ারিটি ইট ইজ, তারার ভিউ পেশ করে। পিপল লাইক আয়শা চেয়ারেতে করে, কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তারা যে প্ল্যান বানাইয়া দেন, সমস্যাটা হয় এই প্ল্যান ও কোঅপারেশন করাটা। এই প্ল্যান ওর কোঅপারেশন করাটা হইল সমস্যাটা। আমি অলওয়েজ অ্যাডভাইস করি যে ইয়াস, যে চাইল্ড প্রোটেকশনও যদি তারা মনে করে বাচ্চা সিভিয়ার, মনে করে বাচ্চা এখানে ঝুঁকি আছে, নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে, তোমার ঝুঁকি আছে, তোমার বাচ্চাইটোর ঝুঁকি আছে, তারা যে সুপার রিকমেন্ডেশন যেটা দেয়, এই রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী চলুকা, তারা যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব, অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিট করুকা, বাচ্চারা লইয়া ডেন্টিস্টও যাইতে থাকুকা, বাচ্চারা লইয়া আই টেস্টও যাইতে থাকুকা, স্কুলও সময় মতো লইয়া থাকুকা, ঘুম থাকি সময় মতো তুলিয়া থাকুকা, এই প্ল্যানের মধ্যে একইবারে নীতি গীতি করিয়া এভরিথিং ইনক্লুড থাকে। থ্যাংক ইউ মাসুক ভাই, আমরা সময়টা খুবই কম, আপনি কিছু অ্যাড করতে just one point. জি। In any television conference, both they are all invited to the meeting. So they will have you want to make it. Opportunities are there. You say মেইন প্রবলেম হয় এই কোঅপারেশন। ফ্যামিলি সাপোর্ট ওয়ার্কার হলে কোঅপারেশন করতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে, যখনও চাইল্ড প্রোটেকশনে সুপারিশ মানা দেয়, তখন একটা জিনিস থাকে, ভিজিট দ্য হোম অ্যানাউন্সড আনঅ্যানাউন্সড। এই আনঅ্যানাউন্সড গিয়ে বেশি প্রবলেম হয়। I think child protection is a very wide area. Of course, yes. And I think Exactly. it's a topic on its own. Yeah, Sure, I sure. think we need to refocus in terms of what we were talking about. There are difficulties Of course, with yes, plans. and there are specific legislation Yes. Yeah, to exactly, protect the exactly. child. So we Yes. have to be very Yeah. careful Once it's domestic and very violence. cautious when we Yes. talk about Once children. it's domestic violence, when the child is involved, Yeah. that goes to child protection. Right. So it's very complicated. Yes, Yeah, it we is understand. complicated. My next question to you, Asha, and we are very short of time, is okay. We've talked about what help people can get from the local authorities. We talked about the police. We've talked about the community safety group. Is there any other agencies that victims of domestic violence can approach for help? There are lots of organizations that people can approach. There are lots of free phone sort of Numbers. helplines Sure. that people could actually approach. So
there are national projects for violence against women and girls. There are legal advice available, free legal advice. There are counseling service both locally and nationally. There are people who speak the same language. So if language was a difficulty, if there was a Bengali speaking, then they would be there. And also there are And these are all free helplines. these are free helplines. Free helplines. Also very important. সম্মানিত দর্শক, সরি, I just want to reiterate that আপনারা যারা সাইলেন্টলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স গড় সফার কররা কেবা খারারে ফোন করতে খার কাছে সাহায্য পাইবা যদি আপনারা জানেন না, ফ্রি টেলিফোন লাইন আছে। ফ্রি টেলিফোন লাইনে ফোন করলে আপনার বাসায় আপনারা সমস্যা আপনারা কইতে পারবা এবং আপনারা সাহায্য পাইবা। Also locally, your local one-stop shop, they will be able to help you and guide you and give you leaflets as to Housing where as well. you would be able to go. Even if you go to Housing. GP surgery, GP surgery. there are leaflets available. Available. What I was also going to say is that there are now third-party reporting centers. Yes. Lots of local authorities have them, where if you don't want to go and report it to the police, if you don't want to speak to the police, you don't want to ring them up, you can go to the third-party reporting centers and they will help you and guide you in terms of reporting and in option. terms of services But available. what surety is there that the third party will not refer the matter to the appropriate authority and say to the police, for example, and once that is done, everything comes into action then? Well, it's a legal duty to report any abuse, whether it's a child or an adult, and so therefore these centers are set up to help women who are suffering silently, because sometimes the distraction of not reporting or limits rather not reporting is because they don't want to go to a police station. Thank you. We are very short of time. We've got just under a minute. Just I will let you make your point, but from a community perspective, is there anything that the community can do to address this issue of domestic violence and to understand the problem better? যদি একটু শর্ট করে আপনি কইলেন আমরা আরো কমিউনিটির মাঝে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হইব, আমরা কমিউনিটিরে বুঝাইতে হইব, ভাই হোক আর বই লোক, আমরা কেউ কোনো দুশ্মন নাই। প্রত্যেক সেক্টরের ভিতরে যে কোনো স্কুলের মাধ্যমে, সেমিনারের মাধ্যমে, আমরা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট করি, আর এটার মাধ্যমে আমরা ভাই বোনিরে এগুলারে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে হবে। এটা ডেমোসি, এটা বাদ, ওটা ওটা। থ্যাংক ইউ মাসুক ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই, আপনি ভেরি কুইকলি উইদিন 10 সেকেন্ডস। আমি ভেরি কুইকলি, এখন এটা হইলো যদি কমিউনিটির যদি ভায়াবল কোনো অর্গানাইজেশন থাকে অথবা মহিলাগুলো লাগে, স্কুল ইজ দি probably the most appropriate way to communicate. কারণ social worker is always based there, education social worker always based there, they can go, they're always bilingual, মানে স্কুলে গেলে তারা সাহায্য পাইবা। থ্যাংক ইউ। ইজি অপশন হইলো বাচ্চা লই আপনি স্কুলে যাই, স্কুলের বাচ্চারও টিচারও দেখুন আমি বড় কষ্ট চলি আর তারা হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ মাসুক ভাই। Aisha, just finally, Okay, if you can just make the final point. What it needs is, yes, raising awareness, but it needs an attitude change. Yes. It needs change in the community concept that it is not an acceptable violence. It needs to stop and it's a hate crime. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আয়শা। সম্মানিত দর্শক, আশা রাখি আজকে আমাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স জিনিসটা কিতা বুঝছেন এবং আপনারা কেউ যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সফার করি থাকুন, ভিক্টিম হয়ে থাকুন, খেবা খার গেছে গেলে আপনারা সাহায্য পাইবা তা বুঝছেন। দয়া করে আপনারা আমরা প্রোগ্রাম দেখতে থাকবা। আমরা নিয়মিত প্রোগ্রামও 2 সপ্তাহ বাদে মঙ্গলবারে আইমুল ইয়ারি। ইন দ্য মেইন টাইম যদি আপনারা কেউ কোনো ইস্যু থাকে যে আপনারা যে একটা চাই আমরা প্রোগ্রামও কভার করতা, আমরা সাথে যোগাযোগ করবা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। যদি আমরা পক্ষ থেকে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমার চোখে দেখবা। আসসালামু আলাইকুম।